Oh, wait a second. I thought we were supposed to be three of us, right? But then I see a ghost here. Anyway, hello and welcome FPL managers and welcome to Corner Football Fantasy. And we are back for season 25, 26. Is that correct? Am I reading this correct? No, yes, it is. So this is our sixth season, right? This is our sixth season. My goodness me. The first of its kind into the sixth season, and we are here. And I see the folks who are there. So sorry, excuse me, by the way, if you find my voice different, that's because I really have a terrible, terrible cold, but I didn't want to miss the opportunity to come and see you guys all. And then at the same time, not be there, because I was the one who was trying to tell you guys, we need to do the show. When can you give me the date? And then when you give me the date, I'm the one who then says like, sorry, I'm sick. Bye-bye. You guys continue. I'm going. No, that's not what I wanted to do. So here I am. So sorry, excuse me for that. But anyway, welcome. Good to see you, Saif. Good to see you, Ashfaq. And of course, forever, good to see you, Parvez. How are you guys doing? Let's start with Ashfaq first, the guy who joined in last. Because the last time I saw him was, I think, way back in 1986. That was the last time I saw him. Ashfaq, how's life? You can hear me? Very faint. All right, you keep adjusting. Just goes to show that we have forgotten our own skills of trying to set up things again. So it's good. It's a good. We'll get into it. In the meantime, while Ashfaq tries to set it up, I'll just ask Saif. Saif, how's things? How's life? It's been a while. It's been a while. Doesn't seem like it. Seems like yesterday. Yeah. True. The break was actually much needed. So we are ready to go for another season. And life is as usual, nothing new happening. Okay, that's good to know. I totally agree with you on the fact that the break is much needed. To be honest, I completely did not even bother looking at fantasy football after the season was over. And totally, even I don't know where I finished. I think the last thing that I noticed was the goal, and that's it. The season came to an end, and then the only thing I bothered was after that, in terms of football at least, the only thing that I bothered was the Europa Cup final, which we tend to have lost with Tottenham. It's okay. I can see that. My God, by the way, the moment I said it, did you notice that smile? My goodness me, that was like spreading right from here to the moon. My goodness me. Okay, hold on, horses, guys. Hold your horses. Anyway, the thing is, after that, I didn't bother about the Club World Cup. I didn't know who was playing whom. I just completely shut myself from football. Ashfaq, what about you? I already said this in the podcast, and thank God I did not watch the final. Still not ready, I think. It's still very faint. Absolutely. You are like, I'll tell you how you're talking, Ashfaq, how you sound. Okay, let me just imitate that for a second. Yeah, so it's very good to know. We are really glad that we are back. Can you hear me now? Still I can hear you, but I cannot hear anything but Ashfaq. Okay, so okay. While you do the hand languages and try to solve your issues, which is okay. Parvez, welcome back. How are things? Yeah. Thank you, Nadim. Thank you, Ashfaq, and obviously Saif. সবাইকে আসলে ধন্যবাদ। আবারও আমরা ঘুরে আসতে পারছি এই সিজনের প্রথমে এবং চারজনই একসাথে আছে, এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো ফুল ঘন টিম, ফুল টিম আছে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। Yeah, that is true, Parvez. That is true. Every year we think like this might be the last one. This might be the last one. You never know. This might be the last one. And every year we keep our fingers crossed, and every year we somehow manage to come back. And this is the sixth year we are starting. I really can't believe. Yeah, I can't believe that it's 6 years now. 6 years ago in 2020, we started, right? And wow, this is the sixth season starting now. Amazing, guys. Thanks a lot for doing this and for keeping. And I just want to
before I get into the show, I just have a few things that I really want to say in terms. Excuse me, just give me a minute. Sorry. Yeah, so before we start, I just want to make a few things clear because I see a lot of people are joining. I know a lot of you are used to having us, opening a cash prize league and stuff like that. So this season, we are not going to have a cash prize league. Just that you know. That's why we haven't made any announcement yet. We haven't asked you to join. What we are going to do is we are going to have a tournament, and it's going to be something that I didn't want to make available for everybody. I don't want the tournament or the league or whatever you want to call it. Yeah, I don't mind how you want to term it. Yeah, that's not important. You want to call it a tournament, fine. You want to call it a league, fine. Whatever you want to call it. But as I said last year, our attempt was mainly to try and make sure that the prize money that we give, which I honestly think is a very handsome amount of money. I felt that, this is something should be given to people who are more dedicated, close to us, who kind of supports us. They're the ones who should be doing it. Not like somebody who just came across the advertisement, okay, there is a tournament going on by this group called Ghana Football Fantasy, and they have this huge prize money. So let me just subscribe and sign in. And that's it. And then I join, and then that's it. End of the season, I win the money, and I haven't done anything for these guys. Didn't even watch one pod, didn't even listen to one thing, ever. Don't care. But I took the money, and I'm the winner. Yeah. That's not what I want. That's what I want to stop. That's really what I want to stop. So whether you want to call it a tournament or whether you want to call it a league, you decide. I don't mind it. But the way we are going to do it is we are going to create a group. We have a group, and those of you who are in the group, WhatsApp group, you can spread it within that WhatsApp group. Tell the people to reach out to Parvez and tell them to join you. And once you're there, every week we are going to send, in the Futalochana, we are going to send a link. And in that link, you need to actually click and then submit the players that you want to submit. And all you need to do is you just need to click 3 players. You need to select 3 players that are going to score the maximum amount of runs. Points. That's it. If you do that, your name will be registered with us, and we'll keep track of it. And it will be transparent. It will not be like anything else. Yeah. So you need to watch the show in order to be able to play this game. If you're not watching the show, you cannot play this league. And if you're not playing this league, you're not getting the prize. That's as simple as that. So if you remember last season, just towards the end of the season, we started this 100 Taka Bikash thing. You remember, with the 3 players nominations? I don't know if anybody of you remember it, but it was a very simple thing. Name the 3 players that you think would actually score the maximum points. So if you mention Mbumo, Kunha, and Sesko, yeah, then yeah. And if they end up scoring the highest amount of points, then you get the money. That's it. You get a weekly money, and every week you have the chance of winning 500 Taka. That's the prize money that we are planning to give. Every week you're going to get 500 Taka per week. Every time we are having a show, we will have this. We'll send the link. You can join. You can register. You can nominate your 3 players that you think are going to score the maximum amount of points. And that's it. We'll do the tally, and we'll share the points table right in front so that it's transparent and very accountable for everybody to follow. And once you follow that, yeah, you get the $500. 500 Taka. And the thing is, okay, that was the tempting one. Yeah, that was the bait that I just wanted to put. Anyway, it's not $500. It's the 500 Taka. The thing is, the player at the end of the season. No. It's Ferret now. It's immediately. So it's okay, Ashfaq.
ডলারে খেলতেছে তো এই জন্য মনে হয় সবসময় ডলার আছে ওনার বেতন ডলারে, উনি রিক্সা ভাড়া দেয় ডলারে, সব মিলাই আর কি। এখন রাইট আমার কথা এখন শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক না? এখনো সাউন্ড লো। হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে বাট সাউন্ড একটু কম। এখন it's a bit better. Okay. Let me just be honest with you, Ashfaq. Anyway, so once those who win the thing every week, if you win the cash money, that's fine. But the person who actually wins the most number of weekly points will actually then end up getting 3,000 taka as the winner. So let's just say Saif won for 4 weeks, 500 taka each, okay? And he's the highest. End of the year, we are going to see who won. It's Saif who has actually won the maximum number of times. So Saif gets 3,000 taka as the overall winner for the year. That's how you are going to do it. We are not going to give it away to some random person who doesn't know us, doesn't watch us, doesn't like us, doesn't talk to us, doesn't interact with us, doesn't do anything for us, comes and wins the money and goes away. No. You guys are watching, you guys are here, you guys like it, you guys interact, you guys comment, you guys support. This money is for you. Take it. It's up to you. Watch the show, win the prize. Don't watch the show, don't win the prize. Who won the prize? Everything is visible, everything will be clear. We have made a chart, it will be very transparent. So no more saying like, I didn't watch it, I watched 37 shows, but you didn't give me the prize. No, you can't say that anymore. If you watched 37 shows, you would have registered for 37 shows. If you didn't register, how do I understand you registered? You watched it. That's a fake claim. So you cannot make any more fake claims. You cannot be an outsider and then come and win the prize. You want the money? You want to be the winner? Watch the show. That's as simple as that. That's the tournament, and we'll make it live, and we'll make it. We'll announce it in the group as well. Yeah. Yeah. So okay, let's move on to the next one. Those of you who are interested in the Fantasy Football Scout, by the way, we are part of the network. So if you are interested in the Fantasy Football Scout membership area, there's a 40% discount right now currently going on. So yeah, just click in the link in the description below, or you can reach out to us and we'll send you the link and you would get this 40% discount. So that is more than half, that's pretty cheap, to be honest. And I can tell you it's worth buying. It's really worth buying this Fantasy Football Scout membership. So if you're interested, just do it. Click, let us know. If you don't have a credit card and you need some sort of support, do let us know. We can also provide you that and help you to buy it as well. That's how Ashrafullah Arifin Bhai also did it. So yeah, just feel free to reach out to us if you're interested in getting it, and you get a 40% discount, and that 40% discount runs out very soon. So do it as fast as possible, please. Right. And for the tournament, yeah, more information is coming. It's a weekly thing as well as an overall thing. So just keep an eye and we'll be there. Right, let's move on, Parvez. I think I've spoken enough with my nosy, squeaky, I don't know, very irritating voice, but anyway, I think I should. Yeah, thanks, Ashfaq. That I never forget, to be honest, the elderly voice, yeah. All right, let's move on. Okay, more chips, bonus changes and more assists, and then defensive contribution in AFCON. I would like, Saif, could you come and talk about the more chips, bonus changes, and defensive contribution, and then I'll ask Ashfaq to come and talk about the AFCON and some of the players in the watch list. Yeah? Over to you, Saif. Finally. I think Ashfaq Bhai is both haunting you, the way you've been talking non-stop. So anyway, moving on to the new season. This season, FPL has brought in some changes and got some surprises for us. So first of all, it's the double chips. So what actually is that previously we used to have 2 wildcards for 2 halves of the season. First game week 1 to 19 first wildcard, and then in the later game weeks you get another wildcard, and this time you get all the chips twice. So game week 1 to 19 you get
get to play your wild card, your bench boost, triple captain, and free hit. And then again, you will get to play them again after game week 9, from game week 20 to game week 38. So it can be a bit of an overkill, but I think it makes the game a bit more fun and more engaging to casuals. And so I don't really mind it. Always there are strategies involved. You have to now plan according to the chips we have been dealt with. So I actually like it because previously we used to only play bench boost or free hit. Used to keep them for the blank game weeks or the double game weeks, but now we can actually target single game weeks. If you remember, I played my free hit in a single game week, I think in game week 9 last season. So it actually plays up to my alley. So I'm really happy with this because it makes a bit more thinking into place, because previously we didn't need to think about the chips until later in the season, but now we have to think about the chips from the start. So I think it's a positive change. So moving on to the next change that FPL brought us, they have made some changes in the bonus points and the assists, or how the assists will be given. So I also bonus points. I actually haven't looked up that much what the changes were, but from what I saw in one video, I think it's penalties won't be giving you that much bonus as it used to give previously. So, for example, let's see, you have Chris Wood. He scored some penalties in last season, and only one penalty and doing nothing else. He used to get 6 plus 3 bonus points. So you used to get 9. But this time penalties will hold much less. Will add much less to the bonus. So what will happen is, if your forward does nothing else and scores a goal through a penalty, he is not likely to get more than 1 bonus point. So I think that makes some massive changes in terms of forwards. At least the forwards like Chris Wood and Haaland, who really doesn't really do anything else, despite other than being a fox in the box. So I think for those forwards, I think it becomes much tougher to get those 9 pointers. They have to contribute other than their one penalty. So that's the change that FPL has made. So I think there are some other changes, but I don't really remember what the other changes is. Parvez bhai maybe can add later. And the assist is the interesting one. It used to be there used to be a lot of controversy around the assist, because FPL has had this rule that the intention of the cross, or the targeted player of the cross, used to mean a lot when it comes to getting rewarded an assist. So it used to create controversy, because you can't really for sure say which player was the intended target for a certain cross or center. But now they have removed this from the equation. So if there is a winger or from a corner, even there is a cross in the box, even after a deflection, if it goes to another player from that same team and he scores and he receives the ball inside the box, the original cross provider will get an assist now. So let's say your striker, your winger crosses the ball, it's been cleared by a defender, and it goes to another player from the same team, from the winger's team, and he receives the ball in the box. Then it will be awarded, and he scores a goal, and it will be awarded as an assist for the winger. But if the striker or the goal scorer receives the ball outside the box, I think it will not be rewarded as a assist to the original winger. So I think it will add a lot more to the assists and a lot more points, and makes the corner takers or the wingers a bit more valuable in this regard, because I think they are likely to get more assists now, because deflected crosses will now result in assists. So that's, I think, is another positive change that FPL has done. I think that it stemmed from the controversies of the previous years, because in lots of time we saw that our players did not receive or did not get rewarded or awarded the assists because of this intended target rule. But I think now we will see a lot more assists awarded. And moving on to another major change, and that's the defensive contribution. So for long we have been saying that the defensive midfielders are pretty much useless as an FPL picks. So finally FPL
has chosen to do something about this and brought in another avenue of points, which will work for all outfielders actually, not only for defensive midfielders, for defenders and midfielder forwards. All will be all are all will be able to get the extra points through their defensive contributions. So what it actually is, it's I think what are the three criteria for defenders? I think blocks, interceptions, and clearance, right? So CBIT তে আর কি করবে? so clearances, blocks, and interceptions. So সেটা হলো if clearance, any defender interception and tackles. in a particular match, if any defenders get up to 10 CBIs, that's clearances, blocks, and interceptions, then they will be awarded 2 points. So it's up to plus positive. So 2 points will be added to them if they score 10 CBIs. So what you can see here is that Tarkowski would have had 44 more points if it was in place last season. So it's a massive change, I think. And also midfielders and forwards, they will also get points from CBIs, but they will have another revenue points through recoveries. So for them, that will be clearances, blocks, interceptions, and recoveries. But since their primary job is not to defend, so they will have to earn up to 12 CBIs plus recoveries to get the 2 points. But even then, it plays massively into the hands of the defensive midfielders or the midfield enforcers, like of Caicedo, for example, would have gotten 42 points more than what he got in the last season. And Murillo is another one. I think these are the three most beneficiaries of this rule change from the last year's data. So Tarkowski becomes much more attractive now, since Everton is a defense-first team. They generally tends to keep lots of clean sheets, and then adding to the DEFCON points, I think Everton defenders and someone like Tarkowski, who is the main central defender for them when it comes to CBIs, I think it will add a lot of points for them. But I think it's an interesting change, but I would have liked it if they did not cap it to 2 points. For example, if Tarkowski had 20 defensive contributions, he will still get 2 points. I think it could have been like for every 5 DEFCON you get 1 point. I think it would have been better or make them much more attractive, because even with these additions, I don't really feel that like the defensive midfielders are worth their price. You can add a bit more, or even at the same price you will get attacking midfielders from the lesser sides. I think attacking contributions will definitely be more consistent for the midfielders than the defensive contributions, but it adds a different facet to the game. I think it will be revised or refined in the coming years, but it's nice to see that FPL, the official FPL, is trying to do something about such players, or trying to add them into the mix. So one player particularly who is being talked about a lot from this perspective is Elliot Anderson from Nottingham Forest. Last season, I think he came into the team at around game week 16-17. So before that, he was not really regular. But from what they have, from the research in Twitter that the FPL content creators have done, it's been showed that in almost 60 to 70% of the games that he's played in more than 70-80 minutes, he has crossed that threshold of 12 defensive contributions. So he would have likely gotten +2 bonus points, you can say, or the DEFCON points. And so he becomes a bit more attractive because he also takes a lot of set pieces. He is not really a defensive midfielder. He also gets forward a bit. So he has further revenues of points this season, and you can see that he is in a lot of teams in the Twitter drafts. So it's a welcome change, I think, and will make the game much more interesting in the coming season. I think I've covered. And there are lots of changes have been done. So there is the final one. I think it's the AFCON transfers. So you all know this is the AFCON season in January. I think from game week 16, I think it will take place. 16 to 20, I think, is the duration of the AFCON. So AFCON is African Cup of Nations. So the players
who will be selected for the national teams will be missing out during a 4 to 5 game week window. So previously it used to hurt our team. We have to plan. Most of the teams will have Salah, and during AFCON in the previous years we have to remove Salah, or you have to just take out him with our free transfers, or we need to take a hit to remove him or replace him. And as you can see, 𝐒𝐤𝐬𝐬𝐷 is another popular midfielder. There will be 𝐵𝐵omo will be going. So there are lots of popular FPL picks who will be missing out during the AFCON. So what FPL has done this time is they have said that in game week 16, right? In game week 16, you will get 5 extra transfers. So it's a massive. So let's say after game week 15, you have 5 transfers, so you will not get any more extra transfers. So it's better to use up or spend all your transfers by game week 15, because at the end of game week 16 you will be having 5 free transfers. So I think lots of people in Twitter have discussed about this negatively. They have viewed it negatively. They are saying that there is no point in planning or something like that. But I think whatever the decisions are or whatever transfers you get, there is always planning involved. Now we will have to plan how to use up all your transfers by game 15. So you can play a bit more aggressively now. You will not be needing to take so many hits now, or you can even think about this as a mini wildcard window. There are talk about playing your bench boost in 15 and then reshaping your team in 16 with the free transfers you will get. So there are lots of strategic decisions revolving around these 5 free transfers. So I for one is in favor of this change, because I think it makes the game again a bit more fun and makes playing aggressively a bit more rewarding, because you will get the 5 free transfers. So you can, in game week 11, 12, 13, you can be a bit more aggressive and take some wild punts. So that's about the changes they have made so far this season. I think as a whole, I think it will make the seasons much more coming season much more interesting and much more fun, I think. So that's it from me. Yeah, totally agree with you on that one. I think more points, more freedom. And I don't think so now a lot of people will actually depend on a lot of podcasters to try and tell them when the double game week is coming and whether they should play the bench boost or not. Yeah, so more or less our work is kind of reduced a little bit, to be honest. I feel that way as well. But anyway, doesn't matter whether people listen to us or whether people don't listen to us. And I think there is always an opportunity where you kind of make the most out of all this kind of situation. But the thing is, the good thing here, or the interesting thing is, because now there is so much, sometimes when you give a kid too many chocolates, he tend to upset his stomach a little bit more. Yeah. And that's when you as a parent has to really tell your child, don't take so many chocolates. You should have used your chocolates or eaten your chocolates properly or in time when it was supposed to. And you didn't. And then he's like, I'm sorry, Daddy. So that's my metaphor of trying to explain, if you have too many chocolates right now in your hand in terms of all the fantasy football, don't just go around wasting it. Listen to the advice that sometimes we tend to give you. Yeah, might be useful for you. Anyway, Ashfaq, you've been long quiet, sitting down why the hell did I join this pod? And I'm just an outsider. Why did I get invited and all this stuff? There are different kind of weird thought that runs through your head, which I know and I'm very much aware of. So I would appreciate if you can take the floor and just, cover up some of the next section where I think we're talking about players more rather than about the rules and the changes. Yeah. Yeah. So over to you. I was on the assumption that when you started the segment or started the slides that I was gonna cover the AFCON part, but since 𝐒𝐤𝐬𝐬𝐬 was kept quiet or for so many months and so on, I think he kept on going and I did not think to interrupting or anything. So he covered my part as well quite effectively. Yeah, which is actually what we discussed in the pre-joining, where apparently some people were actually late. So he kind of took that as a serious instruction. So
Yeah, he just followed it up, and I didn't stop him either because that's what I had actually told him. So anyway, I myself also made a little bit of mistake here while trying to say that AFCON was actually yours, which is my error actually, not his. Over to you, Ashfaq. Can you do the honor of players' watch list? Just make sure that everybody's awake when you're talking. Yeah, I can always blame Okay. my mic, not my talking, right? I can always Right. blame that. Over to you, So Ashfaq. regarding the watch list, the first thing that most people would like to remind you that the transfer season is not over yet. So the watch list will continue to be updated. There are new transfers coming in, some exciting transfers for United fans as well. I would not get into that. Then Nadim Bhai and I will go on another rant whatsoever. So let's not move on to that. So this is the watch list that has been compiled. These are most of the popular picks that we are currently thinking of. In the premium segments, as you can see, we have for goalkeepers we have picked Raya and Alisson. Raya, Arsenal defense is the best defense in statistically for the last 2 seasons. So Raya picks himself. Uh, Liverpool defense is still good. So Alisson is also another good option to have. I currently have Alisson in my team. That might change to Raya eventually. Defense again, Arsenal and Liverpool assets are the top picks. Van Dijk and Frimpong. Kirkes, I think, still has stiff competition from Robertson, so we don't know who starts the season as the first choice. So I think Frimpong is a safer choice. Saliba and Gabriel, of course. Gabriel, of course, is one of the best scoring center backs in the Premier League. For the premium picks in midfielders, Salah, Palmer. Palmer had a great Club World Cup. I think he has come diminished the sort of out of form segment that he had in the end of last season. I think he's someone who will come good. Chelsea has good opening pictures as well. Saka, he's evenly priced at 10 million right now. Even with Gyökeres coming in, I think he will retain penalties, so that's an advantage for him. And Fernandes, although he will likely play a deeper role this season as one of the two defensive midfielders in a united formation, I think he still has good point potential in terms of assists and goals scoring. Forwards, Haaland and Isaac, although Isaac's future is up in the air, so we would wait on the transfer and bring in Isaac once his future is clear, whether he goes to Liverpool or whether he stays in Newcastle, etc. For the mid-price segment, of course, there's Ritz, Rogers. I'll go with the goalkeeper first. Sales and Sanchez are 5 million each. Sales, I think, is one of the best picks in the goalkeeper segment, in the mid-price segment, because Nottingham Forest, along with Villa, I think has the best opening pictures, and Nottingham Forest, as we all know, has had one of the best defenses in the league last season. I think they can continue on from that. So there's that. Munoz, Murillo, Tarkowski. Munoz and Tarkowski, they're side by side. Tarkowski, with the new changes coming in, would have scored a massive amount of points last season. So Tarkowski, I think, would be a sure pick. Munoz, great attacking potential. Crystal Palace has decent fixtures as well. He is a goal-scoring defender. He's also good on assists, so there's that. Moving on to midfielders, Ritz and Rogers and Semenyo, I think, are the best picks in terms of mid-price segment. Ritz is a bit of a risk because I don't know how well he settles in initially in the Liverpool team. Although in the long run, I believe he will come good. But Rogers or Semenyo, I think, are safer picks. In the forward segment, Watkins, Pedro, Wood, I think, are the safe choices. Bowen has been reclassified as a forward, but he still has good point potential, so Bowen can be a good option as well. Gyökeres, he has not, hit the ground running based on his preseason performances in Arsenal, but I think in the long run he will come good, but I would really wait on the transfer. In the budget segments, as you can see, we have Keller. I think he's the best 4.5 priced goalkeeper to have. Although he plays for the Brentford side, who is undergoing a bit of a revolution in the squad. Mbeumo has gone, Wissa might leave, but I think he has proven himself to be the best reserve keeper
in the Premier League in recent times. So I think he can be a very good pick. Dubravka is there because there's talks of him joining Burnley, I believe. So if he joins Burnley, Already I joined. think already joined. Okay, great. So if he has already joined at 4 million, I think he is a great asset to have. Wan Bissaka, as evident from last season, I think he's a very versatile defender to have. Although they have brought in Walker Peters as his competition, I still believe Wan Bissaka is the first choice, and he can be a great asset to have at 4.5 million option. Konsa is another option that I would like to discuss because Villa's opening fixtures are great, and Villa, if Martinez does not leave, I think they're still a very good defensive side. Anderson and Casado are there because of their defensive abilities, like Saibbai has discussed, along with Wharton, that defensive midfielders come into the play because they will score some extra points, so that can be a shrewd move for you. In terms of budget forwards, the only two options that I can recommend are Beto and Guyu. Beto, I think, based on his performance of end of last season, is still a very good budget striker to have. And Guyu has recently moved to Sunderland from Chelsea on loan, and if he becomes their first choice striker, I think he can be a great option to have as well. So in terms of the watch list, that's it for me. Yeah, thanks, Thanks, Ashfaq. Let's move on to the next segment then, which is, I think, Riz. What's the next section? Slightly একটু আউটে আছে। আমার মনে হয় You guys can't hear me? মোটামুটি ওয়াচ লিস্টের যে ইয়াটা আছে এখানে হয়তো অনেক তাড়াহুড়া করার কারণে আসলে টাইমিং মিস্টেক মানে টাইপিং মিস্টেক হইতে পারে। এটা হয়তো মিটুমা এখানে 7.5 দেখাচ্ছে, বাট মিটুমা 6.5, এটা টাইপিং মিস্টেক। বাট আদারওয়াইজ মোটামুটি Can you guys hear me? পুরো ওয়াচ লিস্টের মধ্যে যেটা প্লেয়ারগুলো দেওয়া We can hear you. Yes, we can. ওয়াচ লিস্ট হবে। আমার মনে হয় যে সাহেব যদি এখানে কিছু বলতো তাহলে আরো মানে ও যদি কিছু অ্যাড করতে চায় আর কি, ওয়াচ লিস্টে আসলে গোলকিপার, মিডফিল্ডার বা ফরওয়ার্ড সেকশনে যদি কোনো মিসিং থাকে তাহলে সে কাইন্ডলি জায়গাটাতে আপডেট করতে পারে। Okay, Saif, just hold on a second. Hold on a second. Can Parvez hear me? Yeah. Okay. So you guys can hear me now? Because it sounded like nobody could hear me. No, we could hear you. We can hear you, but we Okay. can't see you. So, Yeah, that's okay. That's okay because I have a very terrible running nose right now. We don't want So to see. could you just? Yeah, that's the thing. Yeah, you could Saif, just, go ahead. Just go ahead. blur the images for censorship purposes. Yeah, I think some players are missing here. Yeah. But on the whole, I think is more or less everyone has been covered. I think Gordon is missing here, 7.5. He's likely to play as the forward for Newcastle since due to the Isaac situation, and they have not been able to bring anyone in. It's been really comical what they are doing in the transfer market. So Gordon can be a good option to have, I think. Another one, I think there is at 6.5. I think there are options like Stan Larson from Wolves, even though they are playing Man City at home in the first game week, but from then onwards their fixture run is really good, not that bad, so they are being overlooked due to the opening fixture. Another one at 5.5 is the new Wood signing, I think, to replace Cunha, is John Arias. He apparently played really well in the Club World Cup, and he should be on set pieces and should be in penalties. So at 5.5, an attacking player like that will be really good. And another one at 5.5 should be Malen. He was brought in last season for Aston Villa, but they didn't get that many games or that much of a look in because of the loan signings of Asensio and Rashford. I think with both of them gone, he will likely to get better minutes, and he has been playing better in the preseason. He has been scoring goals and assisting goals. I think he has the pedigree to come good for Aston Villa. So if he comes good, I think he can be this season's Rodgers at 5.5. So these are some of the fringe players or outside shouts that I can add alongside this watch list. So also, as Ashfaq says, there are lots of moves to happen during the transfer window
Aston Villa apparently signed someone called 𝐓𝐤𝐬𝐬 as an attacking midfielder, so that's added competition to their attack. So they signed him yesterday, I think. So moves will happen. Also, the likes of Eze might go to Arsenal. Isaac might go to Liverpool. So it should be something we should keep our eyes on the transfer market to see what's going on before finalizing our game week 1 team. And another one missing, I think, really, I don't see Gakpo anywhere, but Gakpo is should be Liverpool's number one left winger, and whenever he starts, he scores or assists, and he has been doing really well in the preseason. So if the Isaac signing is not nearby during the before game week 1, I think Gakpo can be a good differential option to have. Okay, thanks, Saif. I think that was pretty useful and pretty quick. Yeah, let's move on to the next one. Parvez. Sorry. Let's move on to the next section. Yeah, আমার মনে হয় সেকশন আমরা শেষ করে ফেলছি, এখন জাস্ট আমরা মোটামুটি আমাদের কারেন্ট ড্রাফট নিয়ে কথা বলতে পারি। আদারওয়াইজ আমরা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেষ করে ফেলছি। আমরা কারেন্ট ড্রাফট নিয়ে একটু ডিসকাস করে আমরা আসলে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিতে পারি, কারণ ইনিশিয়াল হিসাবে আমরা মোটামুটি স্টার্টিং হিসাবে আমরা মোটামুটি সব জিনিসই কভার করছি, আলোচনা আছে আগামী বৃহস্পতিবার। সো কারেন্ট ড্রাফট নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করতে পারি। All right. Can I start with you, Ashfaq, first? Regarding my current draft, I think the Corner Football page already made a video on this. So my current draft currently includes the premium goalkeeper. It's currently on Alisson. I'm torn between Alisson and Raya. I think I'll start the season. At least I plan to start the season with the premium goalkeeper. Currently it's on Alisson, but might change to Raya. My defense consists of Cucurella and Colville. Colville will change to Chalova because Colville, as you know, that suffered an injury which will rule him out for around 6 months. Doubling up on Chelsea defense because I think they have good opening pictures and they had a good defensive showing in the Club World Cup as well. So I'm hopeful on their defenses this time around. So currently it's on Cucurella and Chalova as a double up. I have also taken in Milinkovic because I think he's the best goal scoring center back in the league. So Milinkovic is there, and with my budget midfield options, I have taken Wan-Bissaka for reasons that I have already discussed before, and a 4 million defender in 𝐓𝐤𝐬𝐷 or 𝐓𝐨𝐧𝐬, someone like that. I'm going for currently playing a 3-5-2 formation. My 5 midfielders are Salah. Salah picks himself. There's not much to say about Salah. Saka, like I've mentioned, that I think he's still a very good pick, and I think he will retain penalty options, although 𝐤𝐤𝐬𝐷 is here. So Salah at 10 million, I think, is a bit underpriced. So Salah is there. I've taken in Sarr because Sarr and Semenyo, because I think they are the best 7.5 options in the league. And I've also taken in Declan Rice because of his all-round capabilities. It's a bit of an experimental pick because as we have for the new FPL rules, I think Declan Rice can give you points in both ends of the pitch. In the forward section, I have Watkins and Wood currently, but it can change to one of João Pedro or Mateta later. But Watkins or Woods are safe picks at the moment. And in the forward options, my last reserve forward is currently 𝐓𝐤𝐬𝐬. So 3-5-2 currently. So there's that. All right, over to you, Parvez, with your draft, and then we'll go to Saif after this. Yeah, Parvez. Right, thank you, Nadim. আসলে আমার যে ড্রাফট, আমারটাও আসলে আমাদের ফান ফুটবলের পেজে একটা ইনিশিয়াল ড্রাফট ছিল, যেটা আসলে যেই মুহূর্তে আমার কাছে চাওয়া হয়েছিল সেই মুহূর্তে আসলে আমার কাছে ইনফরমেশন তেমন একটা ছিল না। আমার সেই ড্রাফট থেকে অনেকটা চেঞ্জ আসছে।
লাইক আমার গোলকিটে আমি সবসময় চাবো যে এই জায়গাটাতে একটু কম ইনভেস্ট করতে, এই জায়গা থেকে পয়েন্টটা আমি সবসময় একটু কম আসে এই ধরনের, এর জন্য আমি একটু এই জায়গাটাতে কম প্রাইস, যেমন আমার ক্যালাহারকে আমি কেন চুজ করছি, সে যেহেতু 4.5 এর খুবই ভালো, এবং শোনা যাচ্ছে যে ডুবরাকা আসলে টিম চেঞ্জ করতেছে, তো এটার ক্ষেত্রে আসলে ডুবরাকা একটা ভালো অপশন দিতে পারে। তো ডুবরাকা এবং ক্যালাহার আমি গোলকিটে 8.5 মিলিয়ন ইনভেস্ট করবো। ডিফেন্সে আমি যেটা করবো যে আসলে এই মুহূর্তে আমার যেহেতু সিজনের শুরুর দিকে আসলে ফিকচার ফেভারেবল করেই আমি টার্গেট করবো যে ফিকচার গুলো আসলে ভালো। তো আমি এখানে চেলসির কুকুরেলাকে রাখবো 6 মিলিয়নের, অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রাইস পয়েন্টের আমি একটা করে প্লেয়ার রাখবো, অর্থাৎ 6 মিলিয়ন থেকে শুরু হয়েছে, 6 মিলিয়ন, তারপরে 5.5, 5, দেন 4.5 এবং 4, অর্থাৎ 5টা স্লটে আমি 5টা প্লেয়ারকে পিক করছি, এবং যাদের ফিকচার ভালো তাদেরকে আমি, যেমন 6 মিলিয়নে আমি কুকুরেলাকে চুজ করছি, যেখানে আসলে অন্যান্য প্লেয়াররাও অনেক ভালো, যেমন ভ্যান ডাইক আছে প্লাস গ্যাবার্ডিল আছে, বাট আমি কুকুরেলাকে এই জায়গায় চুজ করছি। 5.5 মিলিয়নের মধ্যে আমি যে প্লেয়ারটাকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই মুহূর্তে এফপিএল ওয়াইজ সবচেয়ে ভালো একটা প্লেয়ার 5.5 এ, মোস্ট অ্যাটাকিং প্লেয়ার ইজ মুনোস, ড্যানিয়েল মুনোসকে আমি রাখবো, এবং আই থিঙ্ক যে মুনোস খারাপ ফিকচারও ভালো পয়েন্ট দিতে পারে, কারণ সে বডি করে যায়, সো দ্যাটস ওয়াই 5.5 এ আমার ঠিক হলো মুনোস। দেন 5 মিলিয়নে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে একটা ফরেস্টের ডিফেন্স নেওয়া যাইতে পারে, সো নিকো উইলিয়ামসকে আমি এখানে চুজ করছি ওভার মিলনকোভিচ, মুরিলো, তাদের প্রাইস পয়েন্টটা 5.5, বাট আমি 5 মিলিয়নে আসলে এই জায়গাটাতে আয়না আছে, বাট আয়নার চাইতে আমার কাছে মনে হয় যে নিকো উইলিয়ামসের অ্যাটাকিং থ্রেটটা বেশি ভালো, সো দ্যাটস ওয়াই আমি নিকো উইলিয়ামস, বাট আমি বলতেছি না যে আয়না খুব একটা খারাপ, তারও অ্যাটাকিং পটেনশিয়াল আছে, বাট আমার প্রস্পেক্টটা আমি নিকো উইলিয়ামসকে। এন্ড দেন 4.5 মিলিয়নে আমার কাছে অনেক কয়েকটা প্লেয়ার আছে, যেখানে নাম লাইক কনসা এবং আর কিছু প্লেয়ার আছে, বাট আমি একটু ডিফারেন্সিয়াল ভাবে খেলবো, সে দ্যাটস ওয়াই আমার টিমে আসলে ওয়ান বিসাকা না নিয়ে আমি জিওফকে এখানে মানে চিন্তা করতেছি, অ্যাজ ফার ডিফেন্সিভ কন্ট্রিবিউশন এবং অন্যান্য দিক থেকে তার গোল পটেনশিয়ালও আছে, সো জিওফ আমার টিমে আছে 4.5 মিলিয়নে। এন্ড দেন 4 মিলিয়নের অ্যাজ ইউজুয়াল পাবলিক চয়েস, পাবলিক ডিমান্ড, স্টাবেক আমি টিমের মধ্যে রাখছি, যদিও এই জায়গাটা তো অনেক ইন্টারেস্টিং, অনেকগুলো অপশন, রেনাল্ডো আছে, প্লাস আরো কিছু প্লেয়ার এরকম আছে যারা আসলে 4 মিলিয়নে একটা ভালো প্লেয়ার, সো এইটা হলো আমার ডিফেন্স পিক। So কুকুরেলা, মোনেস, নিকো উইলিয়ামস, জিওফ এন্ড স্টাবেক। মিডফিল্ডে আমার যেহেতু ফরমেশনটা হলো আমার 3-5-2, সো আমি মিডফিল্ডিংয়ে হেভি আপ করছি, সেই জায়গাটাতে আমার প্রথম চয়েস, আমার প্রথমেই বলে রাখি যে আমার টিমে আমি ফার্স্ট যেটা সিলেকশন করছি যে আমি একটু ডিফারেন্ট খেলবো, সবসময় আমি ডিফারেন্ট শুরু করি। আমার টিমে কিন্তু এফপিএল সবচেয়ে পপুলার যে পিকগুলো, সবচেয়ে হেভি প্রাইসের প্লেয়ার হ্যালান্ড, সালাহ দুজনই আমার টিমে নাই, সো আমি উইদাউট হ্যালান্ড এবং উইদাউট সালাহ দিয়ে আসলে প্ল্যান করতেছি যে কিভাবে শুরু করা যায়। সো আমার ফার্স্ট যে পিকটা হলো টপ পিক, সেটা হলো পালমার, সাকাই, দুজন আমার টিমে থাকবে, পালমার, সাকা এবং ব্রুনো ফার্নান্ডেস, এই তিনজনকে আমি টপ লেভেলে, কারণ আমার কাছে মনে হয় যে পালমার মেইন ম্যান, পেনাল্টিতে থাকবে সবকিছু, আর ব্রুনো ফার্নান্ডেস আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ড্যাফকন প্রসপেক্ট এবং তার কন্ট্রিবিউশন এক্সজিআই খুব ভালো থাকে, সো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সবসময় খেলাতে সে যদি অ্যাটাকিং এবং ডিফেন্স দুই জায়গাটাতে দেয়, আমার মনে হয় যে আসলে ড্যাফকন একটা আলাদা ভিন্ন মাত্রা দিবে ব্রুনো ফার্নান্ডেসকে। আমি ব্রুনো ফার্নান্ডেসে যাবো, এবং মোস্ট লাইকলি আমার টিমের লক প্লেয়ার ব্রুনো ফার্নান্ডেস, এন্ড ডিফেন্সে লক প্লেয়ার আমি যেমন বললাম মুনোস আমার টিমে ডিফেন্সে লক প্লেয়ার। সাকা, আমি আসলে সাকার উপর চিন্তা করবো যে আসলে সাকা না আসলে এই জায়গাটাতে প্রাইস কমায় আরো রাইস একটা ভালো অপশন দিতে পারে, বাট এই আই টেস্টে ভালো বলছে আমার লাস্ট ম্যাচ গুলাতে যে সাকার খেলা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ গুলাতে আমাকে সাকাকে তাকে বাদ দিয়ে যাবো, বাট তার পারফরমেন্সের কারণে আমি আসলে ঠিক করতে পারছি। সো আমার হেভি যে প্লেয়ার গুলা পালমার, ব্রুনো ফার্নান্ডেস এবং সাকা, এবং থার্ড, ফোর্থ এবং ফিফথ যে মিডফিল্ডারটা এটা খুবই ইন্টারেস্টিং, যেটা আসলে সাইড মেনশন করছিল যে উইটস এবং গ্যাকপো, এই দুজনের মধ্যে আসলে কি, আমার কাছে গ্যাকপো একটা ভালো অপশন মনে হয়েছে, আই টেস্ট এবং যেহেতু ডিয়াস চলে গেছে, গ্যাকপো একটা খুবই ইন্টারেস্টিং অপশন আমার টিমে। গ্যাকপোকে নিজের টিমে নিয়ে ওয়াচ লিস্টে রাখেনি, না ওয়াচ লিস্টে মিসিং ব্রাদার, এটা আসলে ওয়াচ লিস্টটা খুবই দ্রুত সময়ের মধ্যে করা হয়েছে, যেটা আসলে আমি আমার এখানে অনেক প্লেয়ার মিসিং হয়েছে, আমি অ্যাড করে নিছি অবশ্য, সাইড যে প্লেয়ারগুলোর কথা বলছে তাকে আমি অ্যাড করছি, তো সরি আসলে ওই জায়গাটাতে অনেক টাইপিং মিস্টেকও হয়েছে, যেমন তোমার প্রাইস আমি বললাম যে 7.5 আসছে, বাট একটা হচ্ছে ওয়াচ লিস্ট, একটা হচ্ছে কি প্রাইভেট ওয়াচ লিস্ট। প্রাইভেট ওয়াচ লিস্ট হইতেছে গিয়ে প্রিমিয়াম মেম্বারশিপের জন্য, প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ, এটা আসলে খুব ভালো প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ, প্রিমিয়াম মেম্বারশিপের জন্য পারভেজ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ হলো তো একটা জিনিস আছে, রাইট রাইট। এবং আমাদের ঘরের ফুটবলে কিন্তু এবার ডেফকনের উপর একটা খুব সুন্দর চার্ট আমরা করতেছি, যেখানে আসলে যেটা আসলে আমাদেরকে হেল্প করতেছিল আশরাফুল আরিফিন ভাই, যেখানে আমরা আসলে 90-তে প্লেয়ার গুলা কিরকম পারফর্ম করবে, যেটা আসলে স্কাউটের একটা ডাটা নিয়ে আমরা ওখানে একটা নিজের অ্যানালাইজ করে একটা ডাটা দিয়ে সেকশন তৈরি করছি, যেটা আসলে আমরা দেখাবো যে ডেফকনের উপরে আসলে 90-তে কেমন কোন প্লেয়ার গুলো ভালো করতেছে। খুব ইন্টারেস্টিং। সো এটা আসলে বললাম না, ঘনর প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ হলে আসলে এই জিনিসগুলো পাবে। অর্থাৎ ঘনর যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা আছে এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা শেয়ার করবো। সো যারা এর বাইরে আছে তারা হয়তো এই জিনিসগুলো পাবে, যেখানে স্কাউটের অনেক জিনিস কিন্তু আমরা শেয়ার করি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। তো যারা ভিউয়ার আছে এখনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের বাইরে, তারা এই জায়গাটাতে জয়েন করার জন্য চেষ্টা করেন, আমাকে নক করেন, আমি অ্যাড করি। বাট এনিওয়ে, আমি টিমের দিকে আসি। আমার ফোর্থ যে প্লেয়ারটা হলো সাড়ে সাথে 𝐓𝐤𝐸 আমি রাখছি। আমি উইচকে যাই নাই, যদিও উইচও একটা ভালো অপশন, প্রাইস কুলানো একটা সম্ভব না। অ্যান্ড দেন আমার ফিফথ মিডফিল্ডারটা খুব ইন্টারেস্টিং, যেটা আসলে ফিফথ মিডফিল্ডারে সবাই 5.5 মিলিয়নের প্লেয়ার বলতেছে, বাট আমার ফিফথ মিডফিল্ডার হলো রজার্স। অর্থাৎ রজার্সকে আমি এখানে পিক করছি, যদিও তার ইনজুরি কনসার্ন আছে, বাট এই মুহূর্তে আমি রজার্সের উপরে থাকবো বিকজ অফ তার 1 থেকে 7 গেমকে যে ফিকচার টিকারটা আমি স্কাউট থেকে পাইছি, সেখানে আসলে খুবই ফেভারেবল ফিকচার টিকার হলো অ্যাস্ট্রোনিকা। সো প্রথম গেম উইকটা নিউক্যাসলের সাথে হলো, পরের ম্যাচগুলো কিন্তু অ্যান্ড ফরওয়ার্ড লাইনে আসলে আমি এটা ওয়াটকিন্স এবং গ্যাকোরেস আমার টিমে আছে। গ্যাকোরেস লাস্ট ম্যাচে গোল হয়তো বা দিতে পারেনি, বাট সেম জিনিসটাই আমি বলবো, যাতে স্টার্টিং ম্যাচে 60 মিনিট খেলছে, 60 মিনিটে তার যে পারফরমেন্সটা দেখে, গোল না পাইলেও তার খেলা লাইফলি মনে হয়েছে, সে গোলে শট নিচ্ছিল। সামহাও আমার কাছে মনে হয় যে সে টিমের মধ্যে হয়তো বা এবং ইন্টারেস্টিং খুব হবে যদি সে পেনাল্টিতে আসে, তখন হয়তো আমি গাইকোরাসকে রেখে সাকাকে ডাউন করতে পারি, চিন্তা ভাবনা আছে। বাট এনিওয়ে, আমার থার্ড যে ফরওয়ার্ডটা সেটা হলো মার্ক গুই। সো আমার এই টিমটা, আমি মোটামুটি এই টিমে যদি আমি কোনো প্লেয়ার লক করি, তাহলে আমি যেটা বললাম যে আমি ডিফেন্স থেকে অবভিয়াসলি মুনোসকে লক করব, এবং মিডফিল্ড থেকে পালমার এবং ব্রুনো ফার্নান্ডেজ এই দুজনকে লক করবো। ফরওয়ার্ড লাইনে আমি ওয়াটকিন্সকে এখানে লক করবো, অর্থাৎ আমার শেষ পর্যন্ত হয়তো টিমে। সো দ্যাটস ইট ফর মি। Okay, thanks, Parvez. Just want to one point. I just want to thank all the guys. Last year, I think at the end of the year, the end of the season, we were kind of telling, if you are interested in joining or creating content, you can reach out to us. And I think we made that announcement also in the WhatsApp group. And then around some of you expressed a lot of interest to join us. And then you did. And I just want to appreciate and thank every one of you really for all the wonderful work that you're really putting in today, and also over the last 1 week. I think this has been a very good start. This has been one of the most promising start that we've ever made to a season, because usually we are not so ready, because it's always me who's trying to make the content, and it's always Parvez who's trying to make the content, and we have other things to do as well. So it becomes very slow for us to produce the content, but now we are producing regular content. So it's not because I'm doing it, it's not because Parvez is doing it, it's not because Ashfaq is doing it, it's not because Saif is doing it. It's because you guys have been active and you guys are doing what you think is the right thing to do. So brilliant. Just keep it up, guys. I want to mention everybody's name, but I'm not going to do that. But I think I'll slowly remember all the names. I do remember a lot of names, but if I don't remember all the names, that's the difference. Yeah. So if I mention some names, some people might feel like, oh, my yeah. So that's something I don't want to do. If I have to mention names, I'll mention all the names. But you know who you are, and thank you for all the hard work that you're doing. Just keep it up. Don't get exhausted, to be honest, because it can happen with fantasy football content. You can get exhausted at times. So yeah, make sure that you get in a break and just keep producing what you're supposed to produce, and good luck. And more content is coming, by the way, and more will be coming from Ashfaq and us, of course, from Saif as well, with their 1-minute video and other things. These are all things coming. But yeah, keep it up. Thanks. All right, let's go to the question and answers quickly, Parvez, and then I think we're done with the show, right? Yeah. রূপো, যারা সাইফের টিমটা আমরা এখনো শুনি নাই, আমরা তো আশফাক আর আমি তো রিভিল করছি, সাইফ তো ওখান থেকে কোথায় আছে? সাইফ এখান থেকে কি?
Sorry. I thought I was actually making the pitch because I thought like it's over. We are getting into the question. Sorry, Saif. I'm still not tuned to doing it. Don't worry. I'll get back to my best. Yeah, of hosting. Sorry. I was hoping that Parvez bhai did not bring it up. Would not bring it up. না আমি আসলে আপনাদের দুজনের টিমও দেখিনি ওই সময় আমি একটু কফি বানাইতে গেছিলাম তো আশা করি টিমটা দেখা নেই খালি জানি এলিসন আছে এনিওয়ে আমার আসলে ড্রাফট এখনো রেডি না হ্যাঁ আমি এখন একটু জেনারেল ডিসকাশন করি যে আমার ইনিশিয়াল থটস ছিল যে ড্রাফট গেম উইক 1 এর 1 ঘন্টা আগে পর্যন্ত রেডি হবে না তো এটা আসলে এটা হামিদ তার কিছু নেই আমার আলটিমেটলি ডিসিশন হচ্ছে যে আমি আই উইল নট go with more than 2 premiums. So initially it was Salah and another midfielder, but now I am thinking along the lines of Salah and Haaland. So I had prepared a draft with Salah and Palmer at first. That was my first draft, and now I have prepared a Salah and Haaland draft. But some players will be locked in my team for sure unless they are injured or if they are transferred, which is really unlikely because they are more or less talisman for the team. I'm really high on Crystal Palace. Last year also I was really high on them, but they started the season badly. But I think it won't be happening this time. They will be starting the season strongly, I think. So I think they are a team that's been neglected by or overlooked by the community or as a whole. So Mateta will be in my team for sure, I think. Munoz will be there in my team. So I might even triple up with someone like Sarr. So Mateta and Munoz will likely be locked in my team. From West Ham, I was with Wan-Bissaka, but now I will be going with Diouf. So one of Bowen or Fulkrug will be in my team. And there will be one 5.5 midfielder in my team. So far it's Malen, but I might go with Arias. And I'm not still that high on Elliot Anderson, but at the end I might switch to him. I'm pretty sure on a Liverpool double up in attack, so Wirtz will be there, and I'm also thinking of adding Gakpo. So there might be 3 Liverpool attackers alongside with Salah. So these are my general thinking. I am also thinking of Bruno, but the problem is the Man United opening fixtures are not that great. They are playing City, Arsenal, Chelsea in the opening 6 fixtures. Otherwise, I might have gone with Bruno. I think he's really nicely priced this time, and with the defensive contributions, I think he will be adding to his points tally. And another thing is, I'm really surprised to see so many Chelsea players being selected. Palmer being 50%, around 50% on is really a surprise to me. And also, I have seen lots of people with Sanchez in the drafts. I don't really rate the Chelsea defense. So with their for fixtures, I think one attacker might be, or 1 or 2 attackers might be good to have. But I think Joao Pedro is someone who is the best option for Chelsea, in my opinion. So at this point in my draft, I don't have any Chelsea players, but I might have to bring someone in because of the fixtures they have. Also, they are on a pretty high because of being the club or champions. But I am pretty certain I will not be starting the season with any Arsenal players because their fixtures are tough and they have been pretty bad in the pre-season for games so far. So these are the initial thoughts or the thoughts at this point that I have. So that's it. All right. All right, let's get into the questions then. I don't think so there's more questions coming from us for our own draft. So let's get into the questions, audience. Parvez, bring it up. কোশ্চেনে আমি যে জিনিসটা আমি ফার্স্ট অফ অল সবাইকে বলে দিই যে আসলে প্রথম শো হিসাবে আসলে অনেকেই বিভিন্ন রকম ভাবে আমাদেরকে গ্রেডিং করছেন। সো আমি আসলে স্পেশালি এই ধরনের কোশ্চেন গুলো নিয়ে আসবো না, কারণ গ্রেডিং এর কোশ্চেন আনতে গেলে আসলে অনেকে আগে পরে হয়ে যাবে। তো আমি আমার মনে হয় যে আমরা ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস নিয়ে আসলে কিছু কোশ্চেন নিয়ে আসবো, যেগুলো আসলে আমরা সবগুলো নিয়ে ধরে কোশ্চেনে আজকে অ্যান্সার করবো না। বিশেষ করে যেগুলো বিগ কোশ্চেন, টিম পাঠাইছেন, রেট মাই টিম বা এই টাইপের কিছু করবো না, যেহেতু আমাদের ইনিশিয়াল শো এটা। এইরকম জিনিস আমি ইম্পর্টেন্ট কিছু কোশ্চেন নিয়ে আসবো। এবং ফার্স্ট অফ অল যারা আপনাকে গ্রেডিং দিচ্ছেন তাদেরকে সবাইকে আমাদের তরফ থেকে সালাম দিচ্ছেন, তাদেরকে ওয়ালাইকুম আসসালাম। যারা আসলে হ্যালো হাই যেগুলাই বলছেন আমরা অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করি। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি কারা, আমরা সবাই দেখতেছি যে আসলে কারা দিচ্ছে। বাট আমি স্পেশালি সবাইকে আমি বলবো যে আসলে সবার জন্য আসলে এই জিনিসটা আমি আজকে আউট করে দিলাম, যেহেতু আসলে আমরা ইনিশিয়াল শো। তো আমি ফার্স্ট অফ আমিনুল ইসলাম ভাইয়ের কোশ্চেনটা নিয়ে আসবো।
Parvez, just one question, one thing before we get into it. Audience, just don't misunderstand that this is going to be our style this season. Yeah? We're not going to be this big. This is not going to be our style. We are going to do it the way we used to handle question answers before. Exactly. We will do it that way. But just for this show, we are just trying to make sure that, we can just bring it. Yeah. Okay, 1 year per FPL, GK and midfield 4 million, and mid and forward 4.5k start korbe. Okay, start with you, Ashfaq. You're the one, the most in demand. Not really. You'll find out from the comments that who's most in demand a bit later. 4.5 goalkeepers. I think the best 4.5 options in terms of goalkeepers are Keller and maybe Petrovic. So choose either of them. I think Keller should be the better pick because Brentford historically has a better defense. 4 million. 4.5 forward. So 4. 4 best option currently is Dubravka. Defense, there's no standout defenses. Maybe Reynaldo from Sunderland and Esteve from Burnley. Those two should start, but they are not outstanding choices. Midfielder, 4.5, I think Tresor from Burnley should start. Other ones, I have not done my homework, if I'm being honest. The best 4.5 midfielder is currently, but I think Tresor should start. I can get back to Rogan. Regarding 4.5 forward, I think Mark Guyu is the only one which you could consider. But I'm not even sure that he will be their first choice attacker. But if he does, then I think he would be the best option to consider in terms of forward. Okay. All right. Next question, Parvez. কিছু না মনে করলে এটা পরামর্শ ছিল। কি পরামর্শ ভাই? পরামর্শটা হলো এটা। ডেডলাইনের আগে অনেকে অনেক কথা প্রশ্ন করে, অমুক না তমুক, কিন্তু এত লম্বা করে অনেক কথা ঘুরিয়ে উত্তর দেন যে লাভ হওয়া যায় না। এই প্রশ্ন কি শর্টকাট উত্তর দিয়ে? I don't understand what. আমি ফিল করছি, আমি কোশ্চেনটা ধরছি, এই জন্য আমি কোশ্চেনটা নিয়ে আসলাম, কারণ ডেডলাইন স্ট্রিমে আসলে কম সময় থাকে এবং আমাদের ডেডলাইন স্ট্রিমে কিন্তু আমাদের মেন যারা আসলে আশফাক, সাইফ, ইভেন নাদিমও থাকে না। আমরা ওই শোটাতে আমি থাকি এবং আমার সাথে হলো রুবায়েত, চিকু ভাই এবং অদিত ভাই থাকে। তো আমরা চেষ্টা করবো এই সিজনে আসলে এই জায়গাটাতে খুব শর্টকাট, এবং ডেডলাইন স্ট্রিম কিন্তু সাধারণত 1 ঘন্টা আগে শুরু হয়, বাট আমরা কিন্তু 2 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা আগে শুরু করি। দ্যাটস ওয়াই আসলে এরকম আমাদের কোশ্চেন গুলো একটু লম্বা হয়, বাট শেষের দিকে কিন্তু আমরা আপনারা সবগুলো কোশ্চেনই অ্যান্সার করে থাকি। বাট আপনার পরামর্শটা অবশ্যই আমরা এবার মাথায় রেখে শর্ট টাইম ভাবে করে অ্যান্সার, ওয়ান ফুল অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি। ওকে, নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, অলরাইট ভাই, ইতু আলম বাচ্চু ভাই, right, ইতু আলম বাচ্চু ভাই, thanks for the question, suggestion, really appreciate, brother. চেষ্টা করব, we'll look into it. I'll discuss this with Parvez a little bit more in details to understand where the challenges is, and then we'll try and solve this issue. Yeah, thank you so much, brother. Really appreciate it. এই কোশ্চেনটা আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট সারা ভাই করছে সম্ভবত এই বছর স্পেশাল প্রাইজ পাওয়া। সো নাদিম যদি আরেকবার একটু কাইন্ডলি রিপিট করতে, যে আমরা এই সিজনে আসলে কি করতে যাচ্ছি। Is there any special prize for someone who reaches gonopodium maximum number of times asking for a friend? You mean gonopodium? I don't know, Sharaf, what you mean by gonopodium. Whether you want to be part of the show or whether you just want to be watching the show as an audience, I don't know which one you're referring to, but you can make it clear. But yeah, there is something that we do have for the special prize, something like that. What we're doing is our league. We are not going to have a general league like how we had last year. We're not going to do that because that gets spread. Everybody joins. People who don't know us, people who know us, outsiders, insiders, random folk. They join. They get the the code, they join, and that's it. They come after the season end, wins the prize, and then goes away. That's not what I want to do this year. This year is mainly for people who are watching, people like you,
who've been watching, people like others who continuously watch and support. We are trying to create a tournament for them. So yeah, it's going to be every week. You come, we join, we give you a link, you click there, make your entry, leave it. End of the week, we will make the announcement who won, and you can get the cash prize. And for the maximum amount of winners, yes, you'll definitely get it. But also for the for maximum number of views, yeah, for participation in the tournament, yeah, I might give you something. I might consider this as a sort of but I think one person, two people need to be mentioned here. And Sharaf, you brought a very important point, because last year, when after the season was over, we were looking at the number of people who actually watched the most number of shows from our views. And I just want to mention two guys, Potik Ahmed, right? What was Potik Ahmed? Potik Ahmed and 𝐓𝐤𝐬𝐲 𝐒𝐿𝐴. I think those are the two people who have watched the maximum number of shows and have actually made a comment last season. So kudos to them. And that is why you saw when they won the prize, they made it because they actually deserved that. So yeah, we are thinking of probably maybe actually include, for being the special guest or the most honored guest, the frequent star, I would call it. We can keep a small prize for that as well, a token of appreciation from us, for four of us. Maybe we'll just invite you for a dinner, whoever it is. Yeah. When we have our get together, you might get an invitation to join us for a dinner or something. We'll come up with a prize, don't worry. But yeah, this can be something that we can consider definitely as part of our, yeah. Thanks for the suggestion, Sharaf. Thanks. Ashfaq, you okay? Yeah. Okay. You look like a zombie for a while. Like literally, like, yeah. Anyway. I was reading something. Okay. Red Johnson, Tottenham as a FPL asset. Saif? I think in the short term he can be a good asset, since Madison is injured and 𝐒𝐞𝐚𝐬, I think, is also not fit. So in the last match against Bayern, Kudus and Johnson both started. I think it will likely be the way forward for them due to the injuries and the unavailabilities. But I don't think it's a long-term. The long-term perspective is good. So if you're thinking of an early wildcard, you might go. But even then, I think Kudus is the better pick at 0.5 less, because he will be taking set pieces. He also has contributed defensively in the last match and will likely do so. And since he is a player that Frank bought, I think he is more likely to be favored over Johnson. So why go for the riskier player at a higher price? Okay, thanks. Are any of you convinced of taking João Pedro? Always? Are you convinced? João Pedro যদিও ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপে খুব ভালো করছে, স্টার্ট করে আসছে, বাট আমি লাস্ট সিজনে আমি যেটা ডাটা আমি দেখলাম যে সে খুব একটা খারাপ অপশন হবে না, বাট আবার খুব ভালো বলা যাবে, কারণ তার মিড কনসার্ন হবে। আর একটা জিনিস হলো যে সে কিন্তু ব্রাইটনে পেনাল্টি টেকার ছিল, এখানে কিন্তু পেনাল্টি টেকার নাই, কোল পার্মার পেনাল্টি গুলো নেবে। তো তার লাস্ট সিজনের যে পয়েন্ট ইয়াটা আসছিল তার 50% আসছিল, যেটা হইলো পেনাল্টির কারণে, বাট এই সিজনে সেটা কাট হইতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আপনি 7.5 মিলিয়নে আসলে জোয়া পেড্রো একটু আমার কাছে মানে ওভার প্রাইস। আমার মধ্যে যে জায়গাটাতে আরো অন্যান্য প্লেয়ার আছে যারা আসলে 90 মিনিট বা এইরকম খেলবে, সেই প্লেয়ারগুলো থেকে গত সিজনে তো ধরেন ইনিশিয়ালি আমার টিমে ছিল, স্ট্রাইকারে খেলে নাই। পরে আমি চিন্তা করছি যে আমি জোয়া পেড্রো চলে যাব, বাট আমার initial thought I'm not convinced. 7.5 মিলিয়নে জব। Ashfaq, you're saying something. What I was trying to say to Parvez bhai, যে গত সিজন তো সে ওয়ার্ল্ড কাপের সব ম্যাচে আসলে স্ট্রাইকার খেলে নাই, ও অনেক ম্যাচে মানে সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ড বা বিহাইন্ড দ্য স্ট্রাইকার। তো বিহাইন্ড দ্য স্ট্রাইকারে ধরেন ওর প্লে মেকিং, গোল স্কোরিং অ্যাবিলিটি থেকে প্লে মেকিং রোল বা কিছু একটু বেশি থাকবে, বাট যদি স্ট্রাইকারে খেলে তখন তার পয়েন্ট পোটেনশিয়াল বা কিছু একটু ডিফারেন্ট।
কারণ এই সিজনে যেটা আসলে যে ফরওয়ার্ডদের কিন্তু ইয়াটাও একটু কমাই দিছে, যেমন আগে ম্যাচে একটা গোল করলে কিন্তু 25 বিপিএস সিস্টেমে আসতো, আর এই সিজনে কিন্তু ওটা 18 না 12 এ নামাই দিছে। এটা একটা কারণ। গোল যদি না করে তাহলে তো বিপিএস সিস্টেমে না আসলে তো বোনাসও আসবে না, এটাই একটা কারণ। বাট খেলা শুরু হলে এটা আসলে অনেক কিছুই ইয়া হবে। আমি বলতেছি না যে আমি 100% কনভিন্স, মানে 100% কনভিন্স না, বাট সেই যে ভালো একটা, আমি যেমন 7.5 মিলিয়নে আসলে 0.5 দিয়ে আমি বোয়েনের মতন প্লেয়ার নিতে বেশি পছন্দ করি, কারণ বোয়েন কিন্তু 90 মিনিট প্লেয়ার এবং সেও কিন্তু পেনাল্টি বা এই জিনিসগুলোতে থাকে। বাট এনিওয়ে আসলে এরকম আসলে ডিবেট যদি করে তাহলে এরকম অনেক প্লেয়ার নিয়েই হবে। বাট এই মুহূর্তে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হলো আমি জোয়া পেড্রো নট কনভিন্স বিকজ অফ দ্য টাইম ইয়া হবে আর কি, আমার কাছে মনে হয়। Okay. Soed Mumtaz Ahmed bhai is saying defense 6.6 থেকে 6.5 এ টাকা খরচ করা এমন কি, can't even see bloody hell. Worthy. Worthy. Okay. Wow. Okay. Ashfaq, what do you think? Definitely depends on the team structure. Their strategy varies from team to team, but if you want to invest in someone around the 6 or 6.5 million mark, it should not be more than one. And if you do want to invest in someone around the 6 million mark, I believe it should be a fullback rather than a center back. Okay. Thanks, Ashfaq. Let's go to the next one then. Will it be worthy to take Kudus, Solanke together? If it's not, who to choose? Saif? I think with the fixtures sparse might be a good differential to take both Kudus and Solanke, but unfortunately Solanke is still not fit. He has not featured in the last season match, so since we are only 1 week away from the start of the season, I won't be taking the risk with Solanke. I think Kudus enough alone is enough. Okay. Parvez, can you take this question? I'm just going to switch off my screen. Sorry. Can you take this question, please? I'm going to mute myself. Sorry. Okay. So আপনার সাজিয়া ভাই আসলে কোশ্চেনটা দিছে, সেটা কুদুসকে রেখে স্টার্ট করবে ডিজিটাল মেডিসিন। এটা আসলে সাইড একটু আগেও আসলে এটাই মেনশন করবো যে আসলে কুদুস হয়তোবা স্টার্ট করবে সব ম্যাচে, কারণ তাকে নেওয়াই হয়েছে এই কারণে, এবং তাদের অনেকগুলো প্লেয়ার ইনজুরি, লাইক মেডিসিন ইনজুরি হয়ে গেছে। আমার কাছে মনে হয় যে কুদুস স্টার্ট করবে, কুদুসের মেডিক নিয়েও আমার কাছে প্রবলেম হবে না। ও আচ্ছা, এটা ওই মিস্টেক যেটা হয়েছিল সেটা, সরি। কোশ্চেন হলো বোয়েন, পেড্রো ও বিগ টু, সো আশফাক Would be probably my choice. Forrest has excellent opening pictures. Wood is still the penalty taker. He has had a very good previous season. Between Bowen and Pedro, right now my choice would be on Bowen because of what Travis Bhai mentioned, because of Pedro's mid is concerned, and although I think Pedro has good point potential, I'm also a bit concerned on his injury record, because I don't think there have been seasons that Pedro has been fit most of the season or something. So I'm a bit concerned on his injury record. So it would be Bowen, between Pedro and Bowen. It would be Bowen for me, but only just. So Bowen and Pedro, Bowen and Wood. Question goes to Saif আর কি। তিনটা রেগুলার ডিফেন্স এবং 5টা মিডফিল্ডার সাজেশন চাচ্ছি। রেগুলার ডিফেন্ডার মানে রেগুলার বলতে সম্ভবত যে আসলে স্টার্ট করবে রেগুলারলি খেলে যাবে, এই হিসাবে হয়তো রেগুলার আসলে মানে প্রাইস পয়েন্ট ছাড়া তো আসলে
সাজেস্ট করা যায় না, কারণ আমি তো চাইলে এখন মানে পামার, সাকা, একদম। সালা সব বলতে পারি, বাট সবাইকে তো আসলে ফিট ইন করা টাফ হবে। রাইট, এক্স্যাক্টলি। I think the defender from Nottingham Forest is good. From Everton is good. I think one from Liverpool or Arsenal. So you can have your pick. So let's say Virgil and Milinkovic and Tarkowski. And midfielder Salah, obviously, because of his high ownership and also his records. It's not worth it to just go against him. You can pick one of Pamar and Saka. You can have someone like Wits or Bruno at that price point, and then go down to 6.5. You can have Sar or Kudus, and then you can have someone like Anderson or Malen or John Arias, or even someone else at 5.5 or less. So these are some general suggestions. You can go to our watch list to have the full list of players that we are saying to you to keep an eye on. আমার মনে হয় যে এফপিএল ওয়াইজ আমরা এটা লাস্ট কোশ্চেন এবং এরপরে আমরা শেষের দিকে 4.5 এ গোলকিপার সাজেশন। আমার কাছে এই মুহূর্তে মনে হয় যে 4.5 এ যে গোলকিটা আছে সেটা হলো আমাদের ওয়াচ লিস্টের মধ্যেই আমরা দিছি। সেই প্লেয়ারটাকে আমি সাজেস্ট করব, সেটা হলো আসলে ক্যালাহার। বিকজ অফ সে ব্রেন্টফোর্ডে যাওয়ার কারণে তার প্রসপেক্ট অনেক বাড়ে গেছে। এই জায়গাটাতে আসলে আরো প্লেয়ার আছে, যেমন যে প্লেয়ারগুলোকে আমি বলবো সা আছে উৎসের, যে আসলে 4.5 পেট্রোভিচ একটা ভালো অপশন আছে 4.5 এ। রাইট, থ্যাংক ইউ আশফাক। সো এই প্লেয়ারগুলোর দিকেই আসলে নজর থাকবে। আদারওয়াইজ আমার মনে হয় যে এর চাইতে বেশি প্রাইস পয়েন্টে 4.5 এ এই প্লেয়ারগুলোর উপরে ভরসা রাখে। সো থ্যাংক ইউ আসলে সবাইকে কোশ্চেন করার জন্য। আমি জাস্ট লাস্টের দিকে যেহেতু শোয়ে চলে আসছে, নাদিমও আছে, আমি জাস্ট যেহেতু গ্রেডিং করছে অনেকেই অনেক জিনিস জানতে চাইছে, আমি জাস্ট খুব ফাস্ট আমি উইদিন 2 মিনিটের মধ্যে এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু করবো। আমি জাস্ট নাদিমের কাছে এটা জানিয়েছি। তো ফার্স্ট অফ অল আমি গ্রেডিং এর কিছু মেসেজ গুলো নিয়ে আসবো, কারণ তারাও গ্রেডিং করছে, আমরা বলতেছি না 500। তো ফার্স্ট অফ অল আমিনুল ইসলাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি আপনারা জানতে পারছেন। তো নাহিদ আল সুজন আমাদের সাথে জয়েন করছে এবং অনেকদিন পর আমরা ব্যাক করছি, এটা নিয়ে কথা বলছি। থ্যাংক ইউ নাহিদ আল সুজন আমাদের সাথে। মেহেদি হাসান ভুঁইয়া ভাইও সেম, এফপিএল ইজ ব্যাক, আমি ব্যাক। রুবায়েত করছেন ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ রুবায়েত আসলে এখানে আমাদেরকে গ্রেডিং করার জন্য। আলামিন চৌধুরী ভাই আমাদের রেগুলার যারা, এরা কিন্তু রেগুলার আমাদের সবসময় থাকে। সো থ্যাংক ইউ আলামিন চৌধুরী ভাই। আশিক আহমেদ তবন ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। সৌমিক পাল এখানে আসছে। লেটস গো, অর্থাৎ আমরা শুরু করতেছি। সৌমিক পাল তারা আমাদের সাথে আসছে। শাবাব ভাইয়ের আমরা কোশ্চেন নিয়ে আসছি, সে আমাদের সাথেই আছে। তৈদুল ইসলাম, হৃদয় ভাই, ওয়েলকাম ব্রাদার, অল অফ ইউ, থ্যাংক ইউ ভাই। সো মুশফিক রানা ভাই আমাদের সাথে জয়েন করছে, আমাদেরকে ইমোজি পাঠাইছেন। শ্রমিক পায়েল ভাই আর একটা সুন্দর কমেন্ট আছে। সাইড ভাইয়ের গ্রিন জার্সি দেখতে, নিউক্যাসলের জার্সি দেখতে। ইয়েস, আমার ক্লোজেট নিউক্যাসল ফ্যান, যে বলতে চায় না কাউকে, বাট ক্লোজেট নিউক্যাসল। ঠিক আছে, হাবিব নুর নাহিদ আমাদের সাথে জয়েন করছে। হাবিব নিউক্যাসলের ফ্যান হয়ে যে বাইজাকটা ছেড়ে দিলে। So, Kudus Chakas is back, Boniface is back, yes. Mehdi Hassan Bhuiya bhai, assalamualaikum. Walaikum assalam bhai. Mehdi Hassan Bhuiya bhai, 100,000 years later, finally FPL is back, and also our bonus, yes. Ariful Shakir bhai, আমাদেরকে ট্রেডিং জানাইছে। নাহিদ হাসান রানা ভাই জানাইছে। নাহিদ হাসান রানা ভাই FPL ব্যাক। জুয়েল তারেক ভাই আমাদের সাথে, আমাদের জুয়েল তারেক ভাই এই সিজনে আমাদের কমিউনিটির আছে, ফিফথ ইয়া ছিল। আফগান সজীব আমাদের সাথে আসছে, থ্যাংক ইউ আফগান সজীব ভাই, ওয়েলকাম ব্রাদার। আয়ন উৎকর্ষ ভাই আমাদের রেগুলার রাইট ভাই। নাহিদ আল সুজান, প্রচুর টাকা। নাদিমা আসলে যে মুখ দিয়ে হট করে আসলে বলার কথাটা যখন বাড়াই গেছে, তখন আসলে এই জিনিসটা আসছে। $500 অফার করতো, এই জন্য বুঝতে প্রচুর টাকা। আমি নুন নাহিন এটারে ধরে আসছে, বুঝতে আসলে কন্ট্রোল প্রাইসিংটা যদি ডলার অনেক অনেক জিনিস আসলে এরকম আমরা বুঝতে পারছি। এবং নাহিদ আল সুজনের তখনই আসলে গানের কথা মনে পড়ে গেছে। পারভেজের কারেন্টও চলে গেছে। আমার কারেন্ট চলে গেছে, এটা একটা ব্যাপার, বাট আমি শো মাস্ট চালু থাকবে।
আমি এখন কোশ্চেন আনসার আসলে আমরা মোটামুটি গ্রেডিং এর যেগুলো ছিল সেগুলো আমরা মোটামুটি নিয়ে নিছি। আমরা গ্রেডিং গুলো মোটামুটি নিয়ে নিছি। আমি মনে হয় নাদিমকে বলবো যে নাদিম ফ্লোর ইজ ইয়োর। আমরা একদম শেষে চলে আসছি। All right. Yeah, thanks, Parvez. I think this was a good start, and we kept it very short and very sweet, and not too much drama. But anyway, audience, the three things to remember: we'll be here, and we'll be throughout the season. Our announcement is coming soon, so just keep an eye. Join the WhatsApp group, join the show, and you can play the tournament or the league that you want to play. This is not going to be, the league is not going to be available in the app, fantasy football app. It's not going to be available anywhere. It's going to be available with us. So only if you join this Futalochana show, you'll get it. But anyway, we'll come out with all that, and I think everything will be fine. The rest, you can continue having fun. All the very best. There is more show coming, and I think over the next few days there'll be more show coming. But we'll be back. I think 3 of us will be back for Game Week 1 or Game Week 2, right? No, they're not. This is not Game Week 1. No. আমি আসলে শোয়ের জিনিসটা আমি একটু অ্যানাউন্স করি, কারণ আমি ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি, আমরা কিন্তু আমাদের যে প্রথম আসলে সিজনের ফুট আলোচনা যেটাতে আসলে আমাদের যেটা বলছিলাম যে আমরা শুরু করবো, সেটা হলো আমরা ঠিক বৃহস্পতিবারে সবকিছু যদি ঠিক থাকে, আমরা বৃহস্পতিবারে যেহেতু শুক্রবারে আসলে ডেডলাইন স্ট্রিম থাকবে, আমরা বৃহস্পতিবারে ফুট আলোচনা করবো। তো ফুট আলোচনার আগে হয়তো আমরা কিছু ছোট ছোট শো করবো। আমাদের ঘন কমিউনিটি টিম, আপনারা দেখছেন যে আমাদের তাদের রিপোর্ট আপনারা দেখতেছেন যে তারা গ্রাফিক্যালি অনেক কাজ করতেছে এবং বিভিন্ন রকম আপনাদের সাথে কন্টেন্ট শেয়ার করতেছে। তো এই টিমের মেম্বারদেরকে নিয়ে আসলে আমরা কিছু ফার্স্ট কারেন্ট ড্রাফট এরকম নিয়ে আসবো, যেটা রবিবার এবং মঙ্গলবার আসবে। আদারওয়াইজ তারপরে আমাদের শিডিউলটা একদম ঠিক পরের উইক থাকে। আসলে আমরা যেভাবে শো গুলা করি, যেমন আমাদের মঙ্গলবারে আসে হলো জাস্ট এট এফপিএল, এন্ড দেন স্পটলাইট, এন্ড দেন আমাদের জোনাল উইকনেস আসে, এবং তারপরে যথারীতি ফুট আলোচনা থাকবে, যেটা আমাদের মেন শো, যেখানে আমরা এই সিজনে আসলে প্রাইস মানিটা ফোকাস অন ঘন ফুটবলের। সেটা হলো প্রত্যেক উইকেই আসলে আমরা এখানে একটা বিগ মানি দিচ্ছি। এই শোটাতে আসলে অ্যাটেন্ড করলে আপনারা পাবেন উইনার অবশ্যই 500 টাকা আমরা ওখানে প্রাইস মানি রাখছি যারাই আসলে জিতবে। তো আমরা আসলে ডিস্ট্রিবিউট করিনি পুরো প্রাইস মানিটা, কিন্তু আমরা ওইটাই দিচ্ছি। আমরা প্রত্যেক সিজনে কিন্তু, যেমন আমরা ঘন ফুটবলের যে প্রাইভেট লিগ থাকে, এখানে কিন্তু 20,000 টাকার মতন আমরা দিই। এইখানেও কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা স্প্রেড করছি। 38 গেমকে যদি আমরা 500 করে দিই, তাহলে অলমোস্ট 19,000 আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে। তো আমরা হতাশ হওয়ার কিছু নাই। আমরা চাচ্ছি যে আরো বেশি উইনার এই প্রাইস মানি পাবে। 500 টাকা কিন্তু নট এ ব্যাড অ্যামাউন্ট আমার কাছে। সো এই ছিল শো এর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট। সো আমার কাছে একদিন জিতলে তো এমন না যে ভাই, একদিন জিতলে তো এমন না যে you're disqualified from next time, right? You can win it every week if you want. Take the entire 20,000 and walk away. Don't give it to anybody. Just make sure that your players actually whom you nominate scores the maximum amount of points. It's based on fantasy anyway. So yeah, that's it. সো দ্যাটস ইট নাদিম। আমার মনে হয় শো এর অ্যানাউন্সমেন্টটা আমরা রবিবার মঙ্গলবারে শো করবো, এবং দেন ফুট আলোচনা আমরা বৃহস্পতিবার, যেটা আসলে মেইন শো আমাদের। সো আমাদের সাথেই থাকবেন। সো ওভার টু ইউ নাদিম। Yeah, thanks, Parvez. And I think that's it. There's not much. So more shows coming, more folks coming, more content is coming. Ashfaq Saif will be here. We'll be here. More fun is coming on the way, and more content is coming, of course. Do remain engaged. Yeah. And we'll see you very soon again with more interactive and more interesting content. But until then, thank you. It's a goodbye from me. It's a goodbye from me. Goodbye, everyone. Bye-bye. Good night. Allah Hafiz. See you next week.